The topic is desire and self-control. Desires is usually split up into 3 groups. One being, what is desire? The second being, why is desire important? And the third is learning to control desires. Então, o tópico sobre desejo e autocontrole é dividido em 3 grupos. O primeiro, o que são desejos. Segundo, por que os desejos são importantes. E o terceiro é como posso controlar os meus desejos. And the way I'm going to explain about desires and self-control is through the world of the heart. E a maneira que eu vou explicar os desejos e autocontrole é através do controle do coração, do mundo do coração. In the world of the heart, many people can't see exactly what desires they have or even why they have those desires. No mundo do coração, as pessoas, elas veem o seu próprio desejo e por que elas têm esses desejos. But with the world of the heart, we learn so much more through connection. Mas através do mundo do coração, nós aprendemos muito mais pela conexão. And the more that we connect with the world of the heart, the more we can learn how to manage our desires. E quanto mais estivermos conectados com o nosso coração, com o mundo do coração, mais podemos entender e controlar nossos desejos. So there are 3 essential things to life. Então, há 3 coisas essenciais para a vida. One is the world of the heart. A primeira é o mundo do coração. 2 is connection. A segunda é conexão. And 3 is desire and self-control. A terceira é desejo e autocontrole. So how these work inside of our lives determine if the world of the heart that we have has the ability to connect with other people, and then that can also turn into managing the world of desires. Então, a maneira que nós nos conectamos com o nosso coração é através dela que podemos controlar os nossos desejos e autocontrole. In 2010, I was able to have an experience where I didn't have the world of the heart. Em 2010, eu pude experimentar que eu não tinha o controle, nem conhecia o mundo do coração. My biggest desire was connection, but I didn't have it. O meu maior desejo era conexão, conectar-me, mas eu não tinha. And I wanted to connect with other people, and I wanted to connect with the world of the heart, with others. E eu queria me conectar com as outras pessoas, também com o mundo do coração, mas eu não podia. But because I didn't know the world of the heart, it wasn't until my mom became pregnant with my youngest brother that I started to think about my heart. Mas eu não tinha esse conhecimento do mundo do coração. Até que minha mãe teve um filho, que é o meu irmão mais novo. E eu comecei a me conectar. I'll tell you why. There was an incident where my mom became pregnant. Eu vou falar o porquê. Teve um incidente e minha mãe ficou grávida. But I had many thoughts saying, I don't think we should add any new person to this family. E eu tive vários pensamentos como, eu não sei se deveríamos adicionar mais uma pessoa na família. I was thinking that maybe we have too many problems already to bring another person into the mix. Eu pensei, talvez nós tenhamos muitos problemas para trazer mais uma pessoa para tudo isso que já estamos vivendo. So with these thoughts, I started to think that it was a bad idea. Então, com esses pensamentos, eu comecei a pensar que seria uma ideia ruim. But my mom became pregnant, and for 9 months, I was able to see the baby growing inside of her stomach. Mas a minha mãe ficou grávida e em 9 meses eu pude ver o bebê crescendo no seu útero. My desires were changing, and I became really interested in babies and childhood. Os meus desejos foram mudando e eu comecei a ficar bastante interessada em como a infância e bebês. And with this desire, I even became more interested in kids, even though I never was interested in kids. Com esse desejo, eu acabei me tornando mais ainda interessada em crianças, mesmo que antes eu não era. Then after my mom was about to give birth, Depois da minha mãe ter dado à luz,
The thought came up again. I don't think it's a good idea to have a new person added to the family. Aquele pensamento veio de novo. Eu não acho que seja uma boa ideia trazer mais uma pessoa à família. And then another thought came, I don't want this baby to be born. Então outro pensamento veio. Eu não quero que esse bebê nasça. But when the baby was born and I saw everybody so happy, my thought changed. Mas quando o bebê nasceu e eu vi todos felizes, meu pensamento mudou. And I saw everybody happy because of the baby. E eu vi todos felizes por causa do bebê. And inside of my heart, even though I didn't have the world of the heart at the time, because I didn't know it exists, E naquele tempo, mesmo que eu não conhecia o mundo do coração, porque eu não sabia que existia, I started to think about life. comecei a pensar sobre a vida. I became excited to see what this baby will become. Eu fiquei feliz em pensar o que ele vai se tornar, o que esse bebê se tornará. But then after 9 months of life, the baby passed away. Mas depois de 9 meses vivo, o bebê ele faleceu. And when the baby passed away, I started to trust the thought that this is a bad idea to have a baby or another person added into the family. Quando o bebê faleceu, eu pensei de novo, nossa, foi uma má ideia, é uma má ideia trazer uma pessoa nesta família. I thought I was so right. I should have just followed that thought and not be happy about the baby. But when the baby passed away, my teacher came to me. E eu comecei a ficar com esse pensamento, acreditando no meu pensamento de que o bebê ter nascido era uma coisa ruim, mas até que a minha professora veio para mim. And my teacher told me, I know your brother passed away, but I enrolled you into college. Minha professora ela falou, eu sei que o seu irmão, ele faleceu, mas eu vou te levar para o colégio, para a faculdade. Enrolled me in early childhood development. Então, na infância, This is for preschool, ages 3 to 5 years old, to become a teacher. eu fui levada para me tornar professora infantil. Então, na pré-escola, eu me tornei professora. And even that was something that I didn't want because I had a hard time after my brother passing away connecting with kids. E não era algo que eu realmente queria, porque o meu coração, depois do meu irmão ter falecido, eu não queria conectá-lo com crianças. But in high school, after losing my brother, the teacher enrolled me into college and I started my classes. And it was what led me to become a teacher today. Mas, mesmo no ensino médio e minha professora me levando para o colégio, para a faculdade, para me tornar uma professora, eu fui e me tornei uma professora. Hoje sou. And in this university, Keene University in New Jersey, I started to volunteer as a teacher. Então, aqui na Universidade de New Jersey, eu comecei a me tornar professora. But it became so hard because I had one student, his name was Aspen. E ficou tão difícil porque eu tinha um estudante, o seu nome era Aspen. And Aspen had many problems. He couldn't understand English. He also had a problem with focusing for a long time. And he really loved one of the teachers that I was working with. E Aspen, ele tinha vários problemas. Ele não poderia falar inglês, não podia. E também, ele não escutava. With all of the desires that he didn't know how to control them. E todos os desejos que ele tinha, ele não sabia controlá-los. There was the desire to go run and play with other teachers. Então, ele tinha aqueles desejos, ele queria brincar com os outros professores. There was desire for him to be able to speak in English, even though he couldn't. Ele também tinha o desejo de falar inglês, mesmo que ele não conseguia. And also he wanted to focus, but he just couldn't. E também ele queria se concentrar, mas ele simplesmente não podia. And without knowing the world of the heart, it's really hard to connect to other things and other people. Mas quando você realmente não sabe, não conhece o mundo do coração, é muito difícil você se conectar com o coração e com outras pessoas. So it was really difficult to teach him because I didn't know the world of the heart. E realmente foi difícil ensiná-lo, porque eu não conhecia o mundo do coração. In the trainings that we had for early childhood, it was really hard for me to follow them.
E nos treinamentos que tivemos para a primeira infância, foi muito difícil eu seguir aqueles treinamentos. The standard education talked about how we have to teach them about writing, reading, and comprehending what they see. Na infância padrão, fomos ensinados a trazer o ensino de como eles pensam, como leem, como eles são ensinados. It's talking about theory and what could work and what should work inside of the classroom. Então, eles ensinavam a gente como nós devíamos agir dentro da sala e ensinar